Okej, cześć kochani. Zacznijmy sobie od analizy takiego fajnego filmiku z YouTube'a a, na temat długich form, więc zobaczmy co i jak. 2026 at turnover 10,354 Canadian dollars, with last week especially being like 90% of that. If I switch this to the last 7 days, you can see we did 4.8 grand. If I switch this to the last A 28 ogólnie days, chciałbym powiedzieć, że ten format, no to właśnie jest taki bardziej analityczny, po prostu sobie oglądamy, analizujemy, pytamy Gemini'a co i jak, co jeszcze można po prostu z tego wynieść. No i mówimy, omawiamy sobie o tym, co oglądamy. you can see we did about 9.4 grand. This is in Canadian dollars, as you can see, because I'm fucking Canadian, if you didn't know. And the most important part is that we actually didn't upload for the past 7 days by now. So all of this revenue that you see right over here, 316, 480, 957, 1046, 892, 1146, and 483 was 100% profit into my personal checkings account. And I'm going to spend and blow all that cash on another Rolex. Why? Because I can. This video is going to be about how you actually find the right niche that can potentially garner you 5-figure months, how to build a team that can generate you 5-figure months, and also how to post consistently that can give you the highest profit margins while consistently maintaining a super good income. And you can literally see, like, my channel is kind of cooked right over here. We were hitting $200 days, $300 days on the good days, and then like $50 days on the bad days. So my bad days are not even that bad. The most important thing comes down to the niche. So I'm going to jump on Incognito and show you the exact process for that. Now, there's so many niches that you can choose from, and I'm sure you've probably found so many gurus that talk about the best niche to get into. So it's all about, honestly, what you want to make. Genuinely, if you want to make 5 grand a month, do you know what niche you should get into? Probably the tutorial evergreen niche or some sort of evergreen niche. Because 5 grand a month is capable, it's very consistent, it's very easy, and it takes a little bit of time. It's not going to be fast. And if you want to make 50 grand a month, your entire routes and strategy will alter. You're not going to make 50 grand a month with an evergreen channel. You will make 50 grand a month with an super advanced high explainer faceless channel. Whether that be a celebrity news niche, whether that be the streamers niche, whether that be the crime niche, whether that be the lawyers niche, whether that be the compilations fighter niche, whether that be any niche, okay? You have to find a specific strategy that mathematically makes sense to hit your goals. And no guru talks about this. They all tell you to pick this niche, pick this niche. It depends on what your goal is. So let's just say your goal is to copy me, make 10 grand per month. That means, as a brand new competitor channel that is just recently getting into the industry in 2026, and you're going to be competing against other competitor channels as well as whales, which is industry leaders, there has to be enough of a market cap that allows brand new channels to still have a high likelihood to do well and garner mass millions of views to then turn over tens of thousands of dollars in profit. Does that really make sense to you? Because if that doesn't make sense to you, you have no hope of making YouTube automation work. And I don't even want to work with you then if that's the case. But if you do understand this specific pattern, that the market cap in the industry that you choose has the capability, then saturation gets neglected. Because saturation is not real if the market has enough demand for it. Saturation is merely a game of competence. And when you can become competent in the industry, saturation does not apply. Does that make sense to you? Now that I've given you this framework to understand, you can see that my feed, I've trained my feed on this page to only recommend the best niches are super viral on small channels. What is something that you'll notice? I'll make my flawless, majestic face a little bit smaller. This channel with a 13-day-old YouTube channel that is brand new, got half Mam nadzieję, że pijecie kawę tak samo jak ja. Jecie dobrego croissanta. in the market and exploit this gap in the market by putting yourself into it. Lubię, jak ktoś analizuje bardzo dokładne nisze na YouTubie, biznesowe też.
No i potem o tym opowiada w kontekście liczb i patternów. days ago, even more new. Not as many views though, and the channel is bigger. So out of this channel versus this channel is better. This one, 900,000 views. So 1 million views in 4 days. This is the most brand new one, 4,000 subscribers. So this channel is so fucking small, not as small as this one, but 4,000 subscribers. I guarantee you all the subscribers grew to this number because of this one video that blew up. Lawyer volunteers on the spot. Judge Fleischer throws out case. What I'm gonna do, and I noticed that this is a 3-minute video. So yeah, the RPM might be $2, the RPM might be $3, but a 3-minute video that probably took him $5 to produce or $10 to produce gave him a 99% profit margin on this video, assuming it has a $2 RPM. He made $1,800 to $2,000 potentially. And if you spent $10 on this video, it's GG's. This might be the niche I'm going to pick because it just appeared randomly on my For You page. So what is this? This is a 3-minute video. I'm going to watch 5 seconds of it to analyze how they actually built this. Okay, 6 seconds in, I didn't understand shit. This looks super boring. It looks like it's attracted towards boomers, and that's a good thing because boomers gives you a high RPM. Your RPM, which is how much dollars you make for every 1,000 views, is dictated off of how old and how rich your audience is. And naturally, the older someone is, the more money they have. So Słyszeliście? Bardzo ważne, że jeśli zakładacie jakiś kanał i robicie filmy na kanale, to fajnie kierunkujecie je od razu właśnie do tych starszych osób, około, czy nie, nawet nie skazać, 25, 30, 40. Boomersi to już w ogóle 40, 50, to już im wyżej, tym więcej zarobicie po prostu na RPM z każdego filmiku. seniors will give you a higher RPM. So this is actually a very, very good niche. What I'm going to do, because I found this niche as an example, is that I'm going to subscribe to it and then try to train my feed to feed me more channels in this niche with this size, with this virality rate. What's that going to do then for me is when I start binging this channel, I'm training my entire YouTube feed to give me more. And when you get more data, you get more proof of concept and more competitor channel research in, you will understand patterns and formats in the market that you have chosen that repeatedly goes viral. Virality is simply a scientific based measurement on proven formats that spikes a specific curiosity or psychological trait in the viewer's mind, which builds enough intrigue and reasoning for them to get the click. And once they get the click, once you hook them in, it's game over. So let's analyze all their videos. Make my face smaller again. And you can see this video is not doing too good. This video is not doing too good. This video is not doing too good. This one, phenomenal. And what I see here, this is so interesting. Another video that did pretty good. Let's sort this channel by the most popular. They have 1 video, 2 videos, 3 videos, and 4 videos. So 4 videos that are outliers. One of them was 4 days ago. One of them was 1 month ago. 2 of them were 2 weeks ago. So it seems like with how much content that they're posting, let's see how much content they're posting every single month. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 20, 24, 24 videos. If 4 out of 24 videos are outliers and they go viral, let's do the math. 24 over 4. That means 1 in 6 videos. 1 in 6 videos will go super viral. There we go. And if you can do the math on that, if your average video out of 6 posts will become, let's just say, 100,000 views or 200,000 views, you make $400 to $500 considering that these videos are like kind of short. It's a pretty solid niche for sure. But how can we increase from 1 in 6 videos to blow up to 1 in 3 videos that blow up, to 1 in 2 videos that blow up, to then eventually every single video blows up? It is from, again, doing and rinsing and repeating what works until it becomes a standard that is set in your channel and it just completely takes over the industry, or you rinse and repeat until it stops working. Either way works, but I noticed a pattern immediately. They have yellow captions at the top
and then they have 2 people or 3 people in majority of their most popular thumbnails, and then they have like a face that's super intriguing with a wow shock face, right? This has wow shock face. This is a wow shock face. This is a laughing face, but there's a black kid, a YN. Maybe that's why the video did so good. And that's the pattern. So if the pattern is this, when I design my thumbnails and I DM my thumbnail designer, I'd be like, dude, I want you to make the background of the thumbnail blue, exactly like this baby blue color. I want you to then take a shocked face from stock images. I'll literally go to here, Google images shock face. Or if you could find a screenshot of the footage that you have acquired, and then find a shock face of that person in your footage. That would work even better because it's the same character and they were aligned. But take something like this, attach it to your thumbnail, and you'd be golden. The most important thing, what 99% of people don't understand, is that your thumbnail and your title does basically the heavy lifting. That is how you get a video from no views to 100,000 views. The thumbnail and title is what sets a standard. Now, obviously, your video still matters, but not nearly as much as you think. Because when I watched this video, again, remember, it was so boring. Let's watch this one. Same exact format. They go straight into the storyline of the, I guess, court case, trial, and they just start yapping. So there's no filler content, which is something that you do want to take note of as well. No filler content, you go right into it, but there's no editing, there's no music, there's no captions. It's just raw footage of the actual trial. Let's watch this. And I guess the way that this niche works is that because it's authoritative content, meaning there's someone who is an authority, which is the judge, who holds high stakes because of the power he can bring onto the victim or the criminal, there is massive intrigue, and the viewer has built themselves a specific storyline of what could potentially do good. And when there involves a level of mystery in your YouTube channel, even if the outcome seems to be mid, the mystery that the viewer has shaped in their mind will always outweigh and become more intriguing than the end outcome. Which is why you have to make sure when you build these videos, in this niche in particular, that you don't reveal too much within the title or within the intro. If you can somehow figure out a way to make your title and your intro increase the suspense rather than diminish the suspense by foreshadowing and by showcasing parts of what could potentially happen, you'll do so much better than oversharing and showing the entire thing at the start. Let's watch. She says, I'm blessed to be alive. And what does that do? Completely goes over what I just went about. So she's alive. I know that she's alive, but if she's blessed to be alive, what the fuck just happened then? Did she almost die? How did she almost die? What happened beforehand? I see that she got arrested for a 10-year-old warrant. Did she kill someone? Why did she get into a 10-year-old warrant? What the fuck is going on? This niche is so good for any sort of intrigue that can be built. There's so many ideas that the viewers might instantly get when they get this specific title. I highly recommend this niche. Now, when you can understand all these specific psychological traits and behaviors, the next thing to do is to make sure that you understand how to get the footage. That's the most important part. I'm not going to do it within this video because in this video will be too long. But if you want me to, comment footage in this video, and then I'll make a separate video on exactly how we can hire FOIA researchers to do proper footage research and garner these specific clips to put together into a very, very high-end video and garner so much attention. It's February 2nd at the time. Dobra. Trochę tej analizy tu mamy już. Dobra, zatrzymałem już wideo. Pytanie, czy ma lecieć sobie w tle, czy nie. A może sobie lecieć, ale... Mute, play. Dobra. Trochę przeanalizowałem, dopytałem. Zobaczmy pierwsze, co tu mamy. Co mamy z tego, czyli co nam Gemini wypluło. Strategia przedstawiona przez Daniela Wanga w materiale skupia się na budowaniu dochodowym bezosobowych kanałów, które generują 5-cyfrowe zyski miesięczne dzięki precyzyjnemu wyborowi niszy i analizie psychologii widza. 5-cyfrowe, fajnie, 4-cyfrowe nawet mogłyby być, nie? 3-cyfrowe, to by było ok.
To kluczowe filary tej strategii. Wybór odpowiedniej niszy i celów finansowych, jak zawsze. Nisze typu evergreen, ok. Proponowane dla osób celujących w stabilne $5000 miesięcznie. Zaawansowane kanały bezosobowe, niezbędne jeśli Twoim celem jest 50 000 miesięcznie. Nisza prawnicza, sądowa, łąk wyróżniają jako szczególnie atrakcyjną green tech. Flag, przyciąga starszą widownię. No w Polsce to by było trudniej, bo takich materiałów nie mamy dostępnych z sądów. W Ameryce jest to prościej zdobyć taki materiał, chociaż i takie są płatne, wydaje mi się. Dobra. Znajdowanie luk rynkowych i wirali. Zamiast słuchać ogólnych porad, należy szukać konkretnych dowodów na rynku. Analiza małych kanałów, szukać zupełnie nowych kanałów, na przykład 13-dniowych, które mają niewiele subskrybentów, ale ich filmy osiągają setki tysięcy lub miliony wyświetleń. To sygnał, że w danej niszy istnieje ogromny popyt. Tak, ma to sens. Zasada 1 na 6. W analizowanym przykładzie kanał opublikował około 24 filmów miesięcznie, z czego średnio 1 na 6 stawał się outlinerem, wiralem. Kluczem jest powtarzanie formatu, który zadziałał, stanie się on standardem na Twoim kanale. Właśnie to, o to chodzi w tym wszystkim, żeby sobie po prostu mm, wybrać, skopiować, dostosować do siebie, swój pattern, swój format i konsekwentnie po prostu działać w tym, konsekwentnie montować te filmy, i wrzucać, bardzo podobne w tym samym formacie, te filmy. Psychologia miniatur i tytułów, to one wykonują najcięższą pracę i przyciągania widzów, czyli thumbnail, title, czyli tytuł i ten obrazek na YouTubie. Czyli opakowujemy fajnie ten film. No właśnie, paczka, packaging. Dobra. A może niestety leci. Dobra. Wzorce wizualne. Niższy sądowej skuteczne są miniatury z jasno-niebieskim tłem, pokazując wieczór osoby, budowanie intrygi i tajemnicy. Brak wypełniaczy. Film powinien przechodzić prosto do sedna historii bez zbędnego wstępu, muzyki czy nadmiernej edycji, co w pewnych niszach jak proces sądowy buduje autorytet materiału. Budowanie zespołu i materiały źródłowe. Okej, to już zaawansowane. Idźmy dalej. Analizując oba materiały, ja tu go zapytałem jeszcze, żeby trochę no, kopał dalej, głębiej. Analizując oba materiały, można dostrzec głębszy wzór, którego autorzy oba materiały wcześniej właśnie miałem jeszcze jeden materiał Parisha, ale głównie teraz skupiałem się na Wonga, na filmie Wonga. No i co tu mamy? Można dostrzec głębszy wzór, którego autorzy nie wypowiadają wprost, ale aby połączyć kropki, musisz przestać patrzeć na YouTube jako na platformę rozrywkową, a zacząć postrzegać ją jako giełdę uwagi, gdzie liczy się arbitraż. Fajnie, no. Giełda uwagi, czyli jak lecicie na Forexa, czy tam jakieś bitcoiny, to tak naprawdę, nie widzicie, że macie coś prostszego. Macie po prostu YouTube'a, który tak samo jest właśnie taką giełdą, takim rynkiem Forexa i tutaj trzeba działać, nie? Oto co kryje się między wierszami, jak przełożyć to na sukces. Prawdziwy sekret, arbitraż nudnych problemów. Większość twórców chce być sławna, strategia między wierszami mówi zarabiaj tam, gdzie nie ma konkurencji, bo temat jest zbyt nudny dla influencerów. Zarabiaj tam, gdzie nie ma konkurencji. Zastanówmy się. Zarabiaj tam, gdzie nie ma konkurencji, bo temat jest zbyt nudny lub dla influencerów. Skąd mamy wiedzieć, gdzie nie ma konkurencji? Wszędzie jest konkurencja, ale może być trochę większa, trochę niższa, trochę mocniejsza, trochę słabsza, nie? No, bo temat jest zbyt nudny, czyli musi być temat nudny, nudny, czyli okej. Łączenie kropek. Paryż zarabia na jak użyć Wix, a Wanga na sędzia wyrzuca sprawę. Łączy to ich jedno. Wykorzystują lenistwo innych. Większość ludzi nie chce nagrać 4000 nudnych poradników, ani przeglądać godzin nagrań z kamer policyjnych. Wniosek, twój namiot, kanał musi stać, namiot, to ładnie nazwał, czyli kanał, namiot. Musi stać tam, gdzie ludzie mają pilny problem lub czują silne emocje, a nie tam, gdzie szukają rozrywki. Okej. Psychologia, czyli nasz kanał jako namiot. Psychologia autorytetu i strachu. Boomer arbitrage. Daniel Wong wspominał o boomersach. To kluczowa kropka. Młodzi ludzie Gen Z mają mało pieniędzy i są na TikToku, niskie RPM. Ludzie 40 plus mają pieniądze, czas i są na YouTube. Łączenie kropek. Oni szukają autorytetu. Sędzia, ekspert. Ja, jeśli twój film daje poczucie bezpieczeństwa, rozwiązanie problemu technicznego lub sprawiedliwości. Sędzia korzący przestępcę kliknął w niego bez wahania. Trend na ten rok największym lękiem i fascynacją jest AI. Mhm. Formuła niskie tarcie plus wysoka skalowalność.
Obaj autorzy kładą nacisk na to, że ich filmy są brzydkie lub nudne. Łączenie kropek. Im mniej ciebie w filmie, tym łatwiej go skalować. Jeśli musisz być przed kamerą, jesteś wąskim gardłem. Jeśli używasz AI, głos, scenariusz i surowych nagrań, możesz zalać rynek nasionami. Okej. Klucz wygrywa ten, kto dostarczy wystarczająco dobrą informację w najkrótszym czasie przy najniższym koszcie. Okej. Jak to przełożyć na aktualne trendy? Dziś YouTube, oto nowa Wikipedia wideo. Ludzie nie szukają już w Google tekstem, oni chcą zobaczyć, jak AI wykonuje za nich pracę. Kolejna świetna nisza. Czekajcie jeszcze. Klucz wygrywa ten, kto dostarczy wystarczająco dobrą informację w najkrótszym czasie przy najniższym koszcie. Okej, dobra, czyli szybko, tanio i dobrze. Ha, no okej, fajnie. Szybko, tanio i dobrze. Dobry Gemini. No, lecimy dalej. Nisza, AI Agent Workflows. Firmy masowo wdrażają miast, bla bla. Nisza cyberbezpieczeństwo dla seniorów, emocje bezpieczeństwa. Dlaczego? Blaga oszustw typu deepfake na wnuczka. Nisza biurokracja i dotacje. Dlaczego nikt nie rozumie nowych przepisów? Tylko, no oczywiście, że nikt nie rozumie. Nisza analiza dowodów z kamer AI. Analiza dowodów z kamer AI. Wykorzystanie strategii Wonga. Surowe nagrania z drona lub kamery miejskie analizowane pod kątem dziwnych zachowań. O, fajne, fajne. To już można. Detekcja twarzy już jest. Na pewno w Pythonie się da. Okej, podsumowanie. Jak połączyć kropki? Wybierz grupę z pieniędzmi, seniorzy lub właściciele firm. Znajdź ich nudny, bolesny problem, prawo na nowe technologie, podatki i użyj jej do produkcji masowej. Zastosuj haki psychologiczny shock face, na miniaturze błękitne tło, tytuł. I czekaj na outliery do naszej filmu Zarobi resztę. Jak wspomniał Daniel Wong. Okej, to ja bym z tego tutaj wyniósł. Czyli szybko, tanio i dobrze. Okej. Dajcie znać, co wy sądzicie. Em, I lecimy później z nowym filmikiem do analizy. Ale tak, cały format będzie się na tym opierał. Po prostu będziemy wybierać najlepsze analizy i o nich rozmawiać, więc zostańcie ze mną. Gdybyście mieli jakieś pomysły, piszcie. Dzięki.